Unaitwa nani? Kuna mafuta ulinunua dukani. Ukaenda kujipaka. Kuna namna ulikuwa unataka ngozi yako iwe. Ngozi inawasha mpaka leo. Umejitahidi kutumia kila kitu. Kweli baba. Nyota yako imebariki. Kimsingi, mhusika wa hizi product ni wakala wa iko hivi, sikilizeni kwa makini. Tuko kwenye dunia ambayo inahitaji neema ya Mungu. Unamuona mtu anauza nguo, lakini zile nguo ni mitego ya kutafuta maisha. Mtu anauza hoteli. Naongea na watu wanaelewa. Lakini hiyo chakula sio kwa ajili ya pesa, anawinda maisha people's lives. Ndio dunia tuliofikia sasa. Bwana Yesu, ninachukua damu yako ninaweka kwenye uso wa wewe mwanamke. Your blood and sprinkle it onto her face. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Ninapangua I undo manuizi yaliyonuiwa hayo mafuta. Any incantation that is made on that. Manuizi yaliyochukua nyota yake. Incantation that took her star. Ya kibali. Her favor star. Na nyota ya kuungana na watu wenye hatima ya maisha yake. And the star of connecting to a destiny. Na nyota ya kizazi. The star of her generation. Na kila kitu kilichofanyika kwenye tumbo lake la uzazi, ninaamuru matengenezo kuanzia sasa. In the name of Jesus Christ. Thank you Lord. Celebrate Jesus for that deliverance and restoration. Come. Man has been captured in the kingdom of darkness as the results of using products from the agent of the enemy, but now the hand of God is at work delivering her from that captivity. I want to tell you, distance is not a barrier. Whatever you buy from the shop, just make sure that you pray for it before you use it. Because we are living in the world that has agents. Open your eyes. Do not bother again with any ointment. Just be calm. You won't see that thing again.